Oh, eri. Na eri. Eh? Ofuma. Biaba. Ibibo. Eh? Yes. Why do you think that our fathers can marry 20 wives because they want a male child? I don't know. Why do you think that our fathers can marry 30 wives because they are looking for male children? Tradition. What is the reason for that tradition? But that is not tradition anyway. But what is the meaning of that tradition? Why do you think they do that? Oh, eri. You, a man, which state do you come from? Enugu State. Na eri. Eh? Ofuma. Sister with eyeglass, black, come. Not you. Go and sit down. Which state did you come from? Anambra State. Where do you base? I base in Netherlands. Netherlands. Why do you think that our fathers can marry 20 women because they want a male child? Why? Yeah, first of all, Igbo na kama happy chi. No, speak in English. Okay. For their lineage. Now, listening to a woman that's supposed to listen from you, but listen to her. First of all, in Igbo, I said it in Igbo, Ama Agahechi. They used to name their first male son Ahamefula. Then in English, their lineage will never close. That is the reason, I believe, why men used to marry many wives in terms of looking for a male child. Praise An Igbo man does not joke with a male child because it's not in our culture for a woman to inherit ancestral land. Do you know that? When they are sharing village land, they don't used to give to female children because they believe that female children will marry out, answering their husband name. But male children will stand to represent the name of the family. Eh? Okome. Also come. Now, when you have children that don't speak your language, you have children that when you die, there is possibility they are not coming back. That mindset of your fathers have been defeated. Am I communicating? Yes. So make sure you teach your children your language. You make sure they know your culture. It's not even good to raise children in abroad. Thank you, Evangelist Ebukobi. Thank you for watching that small clip. Una no go near now. You man him na dajo. That eno nwa ibo mo beto. O nwe bedere na Bible no njo. Aboro njo. Ndị nna nna anyị ha na-anụ nwaanyị ịtọ ịnọ. In fact, ha gbasiri ike. Mana kịta nwa ya nụtara ga-achọ ịbịa na-atụrụ gị ọda. This type of ụmụ nwaanyị nwere kịta ike gwụrụ. Mana onye kwenu ka atụọrọ ya ọda yọtago. Asị ka isi gba wute gị esi dị na n'ute gị. As you lay your bed, so you lie on it. You understand? Ihe m chọpụtara na ụmụ nwoke a na-enwezi kịta ike adịrọ ọsịfe ịrụ ọrụ ezinụlọ. Our men are lazy these days. Then back then those days, mega adịrọ. Yotago ogbochiho ịnụ nwanyị. So mana kịta ihe niile kịta agasago. So ihe m ji na-ekwu na ọkwa na onye yi ishu ma ebe shu na ahụ ya ụhụ. So apụchakwa ihe anyị jecha n'ụka ji eme anyị na-eme white wedding. Marriage, the men traditional marriage nke anyị ji ekwu ọgwụ isi ya. Ihe ndị ọzọ niile bụkwa merriment and ndị mmadụ bịa rie. White wedding dị mma. Onye ọ na-aghọta dị. Nobody should misunderstand me. White wedding is good. Mana ihe awụ emume ndị ọcha. Onye riri erighị ya. Ihe awụ emume ndị ọcha. Ije n'ụlọ ụka ka bless your marriage amaka.
so mana ọ dịsị ka imecha nke ndị Naijiria, imecha nke ndị be anyị, nke ndị ala anyị, yọtago nke ndị ụmụ Igbo, imechazie ya ijekwe jee emekwe nke ndị ọcha. So ebe aka nkọwa agwa gị that na ọkwa ofu onye. Ihe a niile bụ ihe eji ghọrịa anyị, aghọrịrị anyị rie chenji anyị. So m ji wee na-ajụ onwe ebe dere ihe n'ime Baịbụl na onye nụrụ nwaanyị ịtọ nwaanyị nọ njọ. Onye nụrụ nwaanyị ịtọ nọ, you understand, na o mefego. Ịwọcha ndị Igbo bụ this David, King Solomon and the rest, and Abraham, ha niile nụchara ụmụ nwaanyị bụ nọ ịtọ. So ịnụgonie from Evangelist Ebuka Obi, onwe ha na-ewepụ na anụ eri anụ, kama be gị ọ wụrụ ndị Igbo, omenala ndị Igbo, kama ama ga-echi ije duru nwaanyị ọzọ nụọ, nwere ihe ome, ọ bụrụ njọ. Ọ bụrụ ị ga-emenwu mee ya, kama na ọ bụrụkwa imecha ya ịmanye nwụfa nri, ị ga-akwadokwa akwado. Ịghọtago? Udo dịrị unu. As you watch my video, follow my page, share and like.